Hi everybody. So in the previous class, in the reproduction in organisms chapter, we studied about the asexual reproductive propagules in different groups of organisms. Like in the last class we discussed about the reproductive propagules in Monera and Protista we discussed. Okay, so like in Monera and Protista we can see that cell division or fission, like a binary fission as an examples for asexual reproductive structures. So all the bacteria usually reproduce by binary fission, but in protistans, since both Monera and protistans are unicellular organisms, in the unicellular organism cell division is itself considered as a mode of reproduction. Okay, so in binary fission is a type of cell division where the single cell is split into two daughter cells. Okay, so we learned some examples in protistans like paramecium, euglena and amoeba as a binary fission. Okay, so let's move on to the next group of organisms which reproduce asexually by different means. So Monera aito, Protista aito, let's move on to the fungi. So how fungi reproduce asexually? So fungi reproduce asexually by means of production of spores. Okay, asexual reproduction by spore formation. They produces a propagule like structure called as spore. Okay, so usually fungi produce different types of spores. Spores only two types there. Spore can be classified basically into exogenous spores and endogenous spores. There are two types of spores produced by a fungi, exogenous spores and endogenous spores. Then what are those exogenous spores? Spores produces externally. Spore produces externally are called as exogenous spores, and spores produced inside or produced inside are called endogenous. Spores produced internally. Okay, so exogenous spores and endogenous spores. So what is the difference between these exogenous spores and endogenous spores? Let's see. So ಏನದು ಮೀನಿಂಗು produced externally ಅಂದ್ರೆ ಏನು, produced internally ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. So let me write here itself. Suppose if it is a hyphae, and this is the horizontal hyphae, and it produces vertical hyphae. That vertical hyphae shows the branches like this. On this branch again it shows further branch, then a phylloids anta heltivi. Okay, branches aitu. Ee branches melgade spores barutte. Okay, so these are one kind of spores. Even cross aito. So let me write it little straight. Okay, so these are called exogenous spores. Okay, nodi
ಇದು exogenous spores. After writing this endogenous spores, you came to know what is the major difference between them. So let me write the diagram again. hyphae irutte and it produces one vertical hyphae as similar to that. Okay, and at the tip it's swollen, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, and inside it produces spores. Okay, and this structure, ಈ structure ಏನಿದೆ, this is called sporangia. ಇದನ್ನ sporangia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and inside they produces these spores. ಇದು ಸ್ಪೋರು, ಇದರಲ್ಲಿ this is the spore. Okay, so ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. You can judge what is the difference between that exo and endo now. Endogenous, they are produced within, they are produced inside. Exogenous, they are produced outside. Okay, this is the difference between exogenous spores and endogenous spores. And these exogenous spores which are produced outside, they are called as, instead of spore they can call by one more name called as conidia. ಅದನ್ನ conidia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Exogenously produced spore. So this conidia is nothing but exogenously produced spore. Okay, ಅದೇ ಥರ ಈ ಸ್ಪೋರನ್ನು ಕೂಡ, ಈ ಸ್ಪೋರು ಕೂಡ spore produced endogenously within a sporangia, spore produced within sporangia, these are called sporangiospores. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ endogenously produced spores. Okay, so hope you understand the difference between exogenous spores and endogenous spores. Okay, exogenous and they are produced outside. And one more thing, when a wind blows, ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಆರಾಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಪ್ಚರ್. ಅದು ರಪ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. So the spores which are produced within sporangia are always endogenous. Spores produced outside, externally, without that sporangia are called as exogenous spores. Okay, so hope you got the difference between exogenous and endogenous. Okay, and these endogenous spores can be further classified into two types. Okay, ಈ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ರೀತಿ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ. ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ರೈಸೋಪಸ್. ಸೊ ರೈಸೋಪಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ spores. Okay, and penicillium is example for exogenous. And when you can add one more example like aspergillus. Aspergillus is example for conidia producing organism. Okay, as I told, endogenous spores ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So endogenous, let's move on to this. Endogenous spores. Endogenous spores are of again two types. So illé barkodona. So endogenous is of two types. Endogenous ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. So diagram basis ಮೇಲೆ you can decide that. So let's say this is the sporangia. So
this is also sporangia, endogenous. Okay. So, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಸು. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ there is a difference. What is the difference between these two? Okay, here spores have no flagella. Spores with no flagella. Okay, so ಇಲ್ಲಿ spores with flagella. ಓಕೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ aplanospores. They are called as aplanospores, and the spores with flagella are called as zoospores. ಇಂಥವನ್ನ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏಪ್ಲಿನೋಸ್ಪೋರಿಗೆ ರೈಸೋಪಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸೋಪಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಟೋಫ್ತೋರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಟೋಫ್ತೋರಾ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, endogenous spores based on flagella or no flagella, and any fungal spore without flagella can be called as aplanospores. In that strict sense, exogenous spores are also aplanospores. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಈ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ aplanospores. Those are also aplanospores, but these aplanospores are called as conidia. So what are conidia andre? Exogenously produced aplanospores in fungi are called as conidia. Exogenously produced aplanospores are conidia. Okay, so this is about the asexual reproduction in fungi. So you need to remember the example. I can make a conidia penicillium example kottidara. Okay, so you should remember that. So ಈಗ kingdom fungi ಆಯಿತು. So next kingdom is plantae. Let's see the asexual reproductive structures in different groups of plants. So next is kingdom plantae. Okay, so this kingdom plantae can be further divided into many divisions. Okay, so let me deal with that divisions itself. Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. Okay, so among these group, angiosperms shows diversification in their asexual reproductive structures or vegetative reproductive structures. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. So what are the different types of asexual reproductive structures they have? Let's see. So algae. So algae reproduce asexually by producing zoospores. So algae reproduce asexually by zoospore. So it is for asexual method.
So zoospores are the spores which having flagella. Zoospores are the spores having flagella. ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಾಸ್. So let me take the example of Chlamydomonas. So Chlamydomonas is a green algae. Okay, so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ Chlamydomonas ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 flagella and ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಥರ ಕಪ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈರಿನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈರಿನಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, flagella, nucleus, this is pyrenoid. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. And this Chlamydomonas during asexual reproduction they produces the zoospore. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ zoospore ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. And during the stage they have one stage called a palmella stage. Okay, so let me write it. Single ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. This is one Chlamydomonas with flagella, 2 equal flagella irutte. So during one stage, during asexual reproduction, it loses the flagella. Flagella bidogbidute. It lost its flagella. Okay, then it undergo division. So division ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು Chlamydomonas ಇದ್ದಿದ್ದು 2 Chlamydomonas ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 4 cells. ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 8 cells. ಈ ರೀತಿ they are undergo division to form many Chlamydomonas inside. So during this process they are surrounded by a membrane. ಇದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then this stage is called as palmella stage. ಇದನ್ನು palmella stage ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, after some time when the more number of Chlamydomonas are formed inside, now they start to develop flagella. So ಈಗ ಎಲ್ಲ Chlamydomonasಗಳು flagella ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ now they develops flagella. Okay, and when they rupture it, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. then Chlamydomonas came out. So new Chlamydomonas came out. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ NCERT ಬುಕ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು Chlamydomonas ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನೇ ನಾವು ಝೂಸ್ಪೋರ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಝೂಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ Chlamydomonas is an example for the organism which reproduced by zoospores. Okay, not only Chlamydomonas, many were there, but a simple example is enough. Chlamydomonas. Similarly, in the last class also I told in fungi, some fungi like Phytophthora also produces zoospores. Okay, yeah.
So this is about the example for zoospore producing organism is Chlamydomonas for asexual reproduction. Okay, that's it. Then these many algae, filamentous algae reproduce by different method like fragmentation. ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ Markantia. If you take the example of Markantia, so Markantia is the algae, sorry, bryophyte. So which reproduce like this. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ Markantia. ಸೊ ಆನ್ ದ Markantia, during some stage of their growth, we can find some cup-like structures. ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಪ್ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಪ್-like structure are called as ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್. ಅದನ್ನು ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್, ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ 8 ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಮಿನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಮ್ಮೆ. Jamme, and this is Jamme cup. Okay, so this Jamme, when released from the Jamme cup, it undergoes germination to produce new Markantia. ಈ ಥರ ಹೊಸ Markantiana ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Markantia reproduce asexually by, ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಜಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್. ಓಕೆ, ಜಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ Markantia. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಈ ಥರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ Markantia reproduce asexually by Jamme or Jamme cup. ಸೊ algae ಆಯಿತು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ reproduced by modified stem called rhizome. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು ರೈಸೋಮಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ರೈಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ. ರೈಸೋಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕಾಸ್. Let me take the example of cycas. Okay, so cycas is a gymnosperm. So this cycas produces bulbils. Okay, so they produces bulbils as their asexual reproductive propagules. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ bulbil ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಲ್ಬಿಲ್ಲು ಸೈಕಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್.
ಈ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್. Okay, so this is how different plant groups like algae, bryophyte, pteridophytes and gymnosperms, they reproduce asexually. Okay, so next to angiosperm ಇದೆ. So these angiosperms reproduce asexually by different structures. Okay, so ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ asexually by different modified structures like a rhizome, tuber, bulbil, offset, sucker, stolon, like that. Different structures were there. We can discuss them in the next class. Okay, yeah, thank you.